Boa tarde, pessoal. Eu tava falando e o microfone tava travado, tava em mudo. Então vamos lá, começando mais uma live, cara, de treino. Então, hoje, sexta-feira, com 2 treinos puxados, cara. E por incrível que pareça, o primeiro treino do Carol é mais leve do que o segundo. Ó, 46 de TCS, o segundo 57. Mas ambos são puxados. Ó, vai começar daqui 23 minutos. Vamos ver a estrutura desse aqui. 34 minutos. 34 minutos. Tá, 34. Um aquecimento, vem uma rampa de aquecimento, zona 1, e aí começa 5 minutos, gente. 5 minutos acima do FTP. Mais de 100% do meu FTP. Vai dar uns 110%? 110 a 115% do meu FTP. 332 watts por 5 minutos, aí descansa 4 minutos. Aí repete 3 vezes. Gente, é pancada ficar acima do FTP. Luiz Pavanetti, boa tarde, cara. Então daqui 22 minutos, vamos ver a estrutura do segundo treino, que é mais puxado. Olha o desenho. Olha o desenho. Vem, uma rampa de aquecimento novamente, aí dá uns 10 segundos de um sprint rápido, lá nas alturas. Zona 3, aí depois, ó, muito forte, tenta descansar para depois atacar de novo. Cara, eu acho que isso aqui, vamos ver a estrutura aqui que é, né? A estrutura tá diferente do desenho aqui. Aqui só tá uma barra grande, ó, uma barra grande, mas são quantas? São 4 barras, ó. 4 de 534 watts, 534 por 10 segundos. Isso faz parte do aquecimento. Olha, chegou a 200 e ultrapassou a linha do 210 de FTP, hein? 210% do FTP. 500. Aí, 4 minutos em 244, que é a zona 3. 45 segundos em 381 watts. E depois, 2 minutos em 323, acima do FTP, hein? Aí, onde era para descansar, não vai descansar, ó. Que aqui na zona 3, ó, 2 minutos na zona 3, para depois atacar de novo, ó. 45 segundos. E aí, descansa por 3 minutos, que foi aqui, ó. E aqui agora eu não consigo levantar para me ver. O que é isso daqui, ó? Não dá para me levantar. Time Trial, cara. Participou, Luiz Pavanetti? Com a turma do ZTBR. Eles pedalam demais, cara. Eles pedalam bastante. E é uma turminha boa. E eles pedalam mais, eu acho que no horário da noite. Qual que foi o seu horário? Que horário que você participou? Bom, então deixa eu já ficar pedalando. Daqui 1h20 minutos. O próximo é daqui 20 minutos. Já vou ficar fazendo um aquecimento. 8h29, 8h30, né? É, cara. Maravilha, cara, maravilha. Vamos entrar aqui num robô e ficar pedalando no ritmo bem levinho. Bem levinho mesmo. Foi no vácuo e mesmo assim foi doído, cara. É.
É questão de costume, né, Luiz? Aí entrou rápido no robô, maravilha. É questão de costume. E outra também. Você pedalou, você não sabe, né, quem são as outras pessoas, quais são os FTP dessas outras pessoas. Então, tem algumas variáveis a serem analisadas. Bom, deixa eu arrumar a câmera. Já vai ficar aqui. Aí. O Anderson. Boa tarde, cara. Beleza, mano? Tranquilaço, cara. Tranquilaço. Ontem eu não pedalei, mas eu fiz uma outra atividade por fora que me suou demais, cara. Foi mais movimento de braço. Meu Deus do céu. Mas foi de esgotar as forças, de esgotar. Nossa senhora, meu Deus. Eu pensei em pedalar, mas falei, não vou aguentar, não. Será que vai ter algum brasileiro aí nos treinos de hoje? Deixa eu ver. Carboidrato tá tudo pronto. Água. Isotônico. Boa tarde, Jazer. Beleza, cara? Então, Jazer arrumou a mesa dele, fez o próprio bike fit e ficou excelente, Jazer. Cara, é isso aí, cara. É isso aí, tem que pôr a mão na massa. E não é um bicho de 7 cabeças, não é. Pode ser 8, 9 cabeças, mas 7 não é. Vai entrar hoje no treino, Jazer? Aqui? Ó, daqui... Opa! É daqui 14 minutos. Não é 1h14 não, daqui 14 minutos. Daqui 14 minutos. Hoje eu vou tentar fazer 2 exercícios, cara. Entendi, já, entendi. Hoje eu acredito que vão me chamar aqui. Eu acho que vão me chamar. E aí? Vamos ver o que dá, né? Mas pode ser também que eu falo que vão me chamar, mas é porque eu tô muito cansado, preciso parar.
Preciso descer para descansar. Aí vocês acreditam que foram me chamar mesmo. Aí vocês fazem vista grossa. Finge que não viu. Ontem doeu 8 km, cara. Não. Tá pouquíssimo tempo, cara. Pouquíssimo tempo. Pra começar a sentir desconforto. Mas... já chegou todos os seus modelos de selim que você encomendou já? Você tinha encomendado mais 2? O que você arrumou aí? Ainda não. Chega a segunda. Pessoal, amanhã, cara, amanhã, vamos ver se vocês procuram aí para acompanhar a live do canal do Mywhoosh. Depois vocês procuram o canal do Mywhoosh aí no YouTube, assistem o campeonato mundial, cara, a última etapa, amanhã. Eu acredito que vai ser 10 horas da manhã. Eu não sei o horário. Eu não sei o horário. Amanhã, galera. Então, na feminino, vai ter uma brasileira concorrendo ao primeiro lugar. O ano passado ela ficou em segunda, a Gabriela Guerra. E esse ano ela vai tentar pegar o primeiro. Nossa, cara. O C. Bradley é um instrutor aqui no Mywhoosh. Se vocês já viram eu fazer treino com ele, eu acho que ele é o representante, cara. Ele é o podcast, ele que faz o podcast do Mywhoosh. Eu vi um post dele no Instagram mostrando onde é que vai acontecer o evento. Nossa, maravilha, cara, maravilha. Felipe, vai ter pedal amanhã, cara? Ó, eu preciso descobrir, Felipe, qual que vai ser o horário. Eu quero acompanhar, cara. Eu quero acompanhar o campeonato mundial do virtual, né? Que vai acontecer amanhã. Então, eu ainda não tô sabendo o horário, se vai ser 10 horas da manhã. O Jazer acha que pode ser 1 hora da tarde. Eu acho que é 10 horas da manhã. Eu não sei o horário, cara. Então, provavelmente, eu preciso descobrir o horário. Cara, eu quero assistir, mano. Eu quero assistir os dois. O masculino e o feminino. Quantos minutos? Faltando 9 minutos ainda para começar o treino. Domingo de manhã vai bem também. Felipe, então, cara, maravilha. Pode ter certeza que domingo vai ter. Então, domingo na parte da manhã. Domingo na parte da manhã, cara. Ah, mas é isso mesmo. Domingo é sempre bom na parte da manhã. 9 horas da manhã no domingo, cara. Sábado, eu vou pedalar, mas eu preciso ver o horário que vai acontecer.
Não, o da Gabriela eu tô acompanhando. Eu acompanho o da Gabriela, acompanho o C. Bradley, e acompanho a da australiana que ficou em primeiro lugar, cara. Como que ela chama? McCartney. Mary McCartney. Mary McCartney. Dez horas no feminino. E o feminino, eu acho que é primeiro do que o... Vem antes do que o do masculino. Então, 10 horas, pode ser que vai começar meio-dia o masculino, ou 11 horas o masculino, ou 1 hora o masculino. Quem que é esse que tá colado aqui em mim? É um... Victor? Não, Patrícia? É a Patrícia? É a Patrícia. Felipe, não, esse que eu tô usando aqui é o da Que Malossi. Que Malossi. Esse que eu tô usando, cara, eu já comprei o 2XL. Esse aqui agora é 2XL, tamanho. Já comprei 3XL, já comprei 4XL. Eu tenho esses 3 tamanhos. 2XL, 3XL e 4XL. 4XL é quando eu tava bem gordo, foi no meu início de pedal. E aí eu só vim perdendo peso. E você acredita que eu uso ainda os 3 tamanhos? E ficou muito bom. O 2XL para mim hoje tá bom. O 3 também e o 4 também. Claro que fica um pouquinho mais folgado, mas, mano, funciona perfeitamente. O tipo 1M, cara. Eu acho que é. Pode ser um M, mas... Um M pra... Um MG... Eu acho que seria um G, cara. Seria um G. Um M aproximando de G. É importado esse bretelle, cara, é. Tem um link dele aí na descrição, o Luiz Pavanetti. Olha aí pra você ver na descrição da live. Roupas e acessórios. Tem 2 links, 2 modelos, 2 marcas de bretelle. O que é Malossi e o X-Tiger. Cara, é os 2 que eu boto fé que é muito bom, cara. Muito bom. Gostei demais. Demais. Eu tive vários. Tive um que eu comprei e um dia já desgrudou o gel. Aí eu nem coloco marca dele aí pra anunciar, porque não compensa não. Esses aqui já usei, cara, mais de 100 vezes eu já lavei. Mais de 100. Então, mas eu uso esses daqui, cara, pelo custo-benefício. Cara, entrega por um valor insignificante, cara. Muita qualidade por um valor insignificante. Cara, daqui 3 minutos vai começar. Eu tenho que sair. Rende. Nossa, eu tô conversando aqui e não tô nem percebendo. Eu perco a entrada do primeiro treino. Já esquentei. Live. Ó, 4 minutos para entrar.
Uau! Obrigado por se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Carlos, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo ao canal. Valeu pela sua inscrição. Aqui, rusz. To można jechać. O Carol já tá aí na sala, cara. Fique à vontade, viu, Carlos, para conversar aqui no chat. Hi. E de novo o chat, tá? Não vou. Eu não sei se é o Carol que tem que permitir o chat lá. Você envia mensagem, não aparece. Eu também não vejo mensagem do Mywhoosh. Mensagem do Mywhoosh. Quantas pessoas? 29. No, a ja się bawię cały czas połączeniem kolorów. So I can show you that I'm right now just changing the color of this light. Vamos ver se ele lê. In my room. But the second light is of course this place with my energy gels and so on. A bancada de gel do bicho. Okay. And these LEDs are connected with my crankset. So the power from the crankset is presented as a light, of course, blue, so Z2 and so on. Także wracamy tutaj. Yeah, but usually I have just a warm white light. Let's see. Okay. Także pobawiłem się światłem. Kto był, kto widział. Ogólnie polecam taką konfigurację. So this LEDs has a Bluetooth module and so they have a module and it is connected with the specific application. You can catch me after the workout and I will share you the link, but I have a additional application which controls fun dependently on heart rate, and also these LEDs, and these LEDs are connected with my crankset. No dobra, ruszamy powoli. Please check your gear. As always, I highly recommend to ride on a small chain ring on the front. And then keep the chain straight. Okay, so nice to see you today during our Friday VO2 Max session.
So, come back to the workout which we did 2 weeks ago. 4 times, 5 minutes. 4 vezes, cara. Era 3. The power is set around 107% Aumentou 1 hora e 2 de of your exercício. FTP. Ai, So eu vi, era 30 minutos. I think it is quite mid, you say, or quite average, not so high. So I hope everyone will be able to do it. This kind of workout is also a very good for your mental. You need to be strong, especially after first 2 minutes of the interval. The most important is, of course, that you can control your required power by changing the intensity. Just above my stream window. So if you feel today a little tired, or it is your first time, you can start with lower intensity, like 95%, and then increase it during the session, as we want to go as hard as possible. So you can try to do this progressively. So for example, first one a little easier, second last I don't know, 5 watts, then another 5, and so on. Okay, now I will switch to Polish. Także witam Was jeszcze raz serdecznie. Super, fajna, mocna ekipa. Świetne jest to, że wiecie, 10 minut przed eventem, a większość już jest gotowa. Część już się grzeje. To jest takie naprawdę bardzo dobre podejście do treningu, że jesteście przygotowani i wiadomo, jak się traktuje to tak poważnie, to są z tego jeszcze lepsze efekty. Dlatego ja też od razu polecam zadbać oczywiście odżywianie dobre. Także jeśli mamy taki trening jak dzisiaj albo w poniedziałek, to starajcie się też w ciągu dnia już wiecie, jeść takie posiłki, które nie przeszkodzą Wam w tym treningu. No i żeby było troszkę więcej tych węgli, żeby coś tam już załadować. Wiadomo, nie jest to wyścig, ale takie treningi no już wymagają tego, żeby mieć taki zapas dobry glikogenu. I z założenia chcemy zrobić tak, żeby pod koniec tego treningu już się tam wyjechać jak najmocniej. W efekcie oczywiście nasz organizm wróci po prostu silniejszy, tego zapasu będzie troszeczkę więcej
Więc warto dlatego też tak celować w tych treningach docelowo z tą mocą, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. Jak macie jakieś pytanka, śmiało walcie. Jak wspomniałem, intensywność sobie możecie zmieniać, jeśli macie notatki z jakimiś ostatnimi waszymi treningami 5 minut, to możecie sobie oczywiście tą moc dostosować. Generalnie polecam zawsze prowadzić taki notatnik. No wiadomo, jedziemy treningi w oparciu o FTP, ale jeden wskaźnik, ciężko nim opędzić to, na ile jesteście mocni na VO2 maxach i w interwałach, nie wiem, 20 minut. Rzeczy jeszcze takich kluczowych to oczywiście podczas interwałów pilnujcie się, żeby nie spinać góry ciała. Staramy się ładnie tam, wiecie, pedałować z dobrą efektywnością, czyli pchanie, ciągnięcie pedałów. Kadencja taka komfortowa, ale taka troszkę wyższa jak najbardziej. Okay, one more minute. Tempo, you can increase your cadence a little bit. Hello, Miguel. Okay, Hello. so we have 3 minutes. Voltou o Last chat. chance. Agora que eu For a vi que o drink. chat voltou, hein? Of course, I forgot my. So maybe after the first interval. So please remember, Miguel. during the Miguel. interval, Hello, Miguel. keep steady cadence, a little higher than usual. Limoeiro. Esse aqui é zona 5, cara. Concentrate on esse your treino legs. aqui é de zona 5. Mas And of course, intervalos de zona 5, né? 4 relax intervalos de your zona upper 5. body. Cara, melhora. Óbvio que melhora. Treino de Z2 melhora. Treino de Z1 melhora. But think about this Qualquer treino frequently, melhora. because during such a Beleza, top MTB? intervals. Limoeiro. you can O bicho vai pegar ainda, nem começou. forget about this after 1 minute or something like that. Me deseje boa sorte. Cinco consoantes, exatamente, cara. Nossa, eu fico... Ah lá, DZ,
DZ, tudo junto. Quisesque. Gente, é complicado polonês. Złapałem wodę. Ô, Fernando, foi você que adquiriu um rolo recente, não foi? Agora recente. Mas você já chegou. Esse é o seu segundo rolo que você compra, cara? Você já teve um rolo antes? Bom, eu vou ficar sem condições de falar daqui 30 segundos, hein? Vou ficar sem condições de falar por 5 minutos daqui 26 segundos. Mas você já tinha um rolo antes ou foi seu Dobra, primeiro rolo 30 agora? sekund. I zaczynamy zabawę. Ah, entendi. Okay, good luck, guys. Os dois, o mesmo, cara? Powodzenia. 2x2 Ciśniemy, mais. ciśniemy. Maravilha. Okay, let's go. Manuel, I will come back to you after the interval. Dobra, połowa. Halfway. You can check your heart rate. Keep going.
1 minute. Ai. Okay, my heart rate 87% of heart rate max. Ah. Pancada. Dobra, kto może? Sprawdziliście sobie tętno? To zachęcam do naszej gry. Bingo. Fernando, pancada. Meu Wystarczy Deus. podzielić aktualne tętno przez maksymalne. So I encourage everyone to play with us our Eu vou ter que apelar bingo a fruta heart do rate. lobisomem. Pegar o So poder just do check lobisomem. during the interval or just Mas before é the o primeiro finish também. O primeiro bloco é your é heart puxado. rate. Divide this by your max heart rate and you will get the percentage like other guys on chat. It is quite a good way to think about something totally different. So that was the first one. So the second should be a little easier. E aí, Fernando, você pedala junto com ela, cara? Vocês têm duas contas separadas e cada um já pedalou junto, os dois? No ja z ciekawostek wam powiem. E um free No ride? tak, we wtorek po treningu padł mi komputer. Całe szczęście timing był idealny, bo akurat jak zaakceptowałem wykres z wynikami, idem upload. I powiem szczerze, że wiem, że część z was jeździ na przykład na telefonach i tak dalej. Cara, já recuperei. I ja sobie tego trochę nie wyobrażam, Coração a 118. bo przesiadłem się teraz na parę dni na starszego kompa 15 cali i na nim wydawało mi się, że Mywhoosh jest jakiś malutki, bo normalnie latam na takim 17-calowym i powiem wam, że to jest naprawdę świetna sprawa, polecam, jakbyście szukali kompa. No tylko wiadomo, że to już jest takie mało mobilne. I jak gdzieś mam iść po domu z tym komputerem, to generalnie mi się nie chce. Bo wadę to stąd. O Carol sempre muda os treinos na última hora, cara. Esse treino tava para 34 No i minutos. druga taka ciekawostka, którą Agora też é 1 hora e polecam 2 rozważyć. para terminar.
Zwłaszcza jak mieszkacie w domu, macie trenażer gdzieś wysoko, Vamos fazer, na né? poddaszu, to wiecie, zbiera się tu cała wilgoć z domu i tak jak teraz jadę, to już mam 70%, a pod koniec będę miał pewnie z 80%, więc postanowiłem, że sobie po prostu osuszacz jakiś kupię i tutaj podczas treningów będę go odpalał. No i Okej, Vamos lá. lecimy z drugim. Okej, get ready. Time for the second. Eu acho que esse vai ser mais fácil. O primeiro. O primeiro é o primeiro. Okay, so good luck. Opa, eu não pus a música, cara. Dwie minuty.
Ooh. Okay. 90%. So the first one Me was chamando? 88, 89. Now it's 90. Super, ładnie. Please let me know, how do you feel after the second one? And Pô, ainda Manuel bem que me chamou reported issue no descanso. with time shift. So Agora eu I vou saw ficar that, sem sincronia com eles. for example, when I wanted to take a water, so I was not riding for 3-4 Miguel. seconds. Cara, eu queria ter dado So the migué timer no pesado. Eu dei o migué no leve. in the middle, on the right. E tava me chamando mesmo. So this block timer was stopped. So maybe you stopped somewhere. But I heard also about some issues with this kind of time shift and delay. So I guess one of the two options. Linda. Dobra, jesteśmy w połowie odpoczynku, czyli połowie interwału, w interwałach. So let's drink some water. Já bebi, já bebi. Ó, olha lá, tem outro que tá também sem sincronia, o Manuel. Já terminou o terceiro intervalo. Ah, okay, so we are 4 minutes ahead. So that is strange. Mundo e-cycling, cara, magnífico o Mundo e-cycling. Valeu aí por acompanhar. So I will of course 3 report semanas, this cara. issue. Mano, vem aqui pro treino em grupo do Mywhoosh, cara. Perde tempo não. Sofrido, mas é bom. Hoje é um treino pesado, né? Hoje é pesado o treino. But you know, be strong. We are chasing you. Mundo e-cycling. Amanhã é a final da Mundial, cara, do virtual, cara. Não sei se você tá sabendo, vai acompanhar. Good motivation is the key Amanhã. in this workout. Pô, Dobra, czas na maravilha, mano. trzeci. Kto ma siłę i zapas, Vai ter a honra, eu vou ter a honra de pedalar com você também, to cara. podkręcamy. Participar, né, cara? O primeiro evento virtual. Cara, eu tô em dúvida com o horário. Acho que vai ser 10 Good horas luck, da manhã. everyone. 10 Powodzenia. horas, 10 horas da manhã o feminino, o masculino eu ainda não sei.
Bom, eu vou ficar sem conseguir falar por 5 minutos daqui a 25 segundos. Hein? É onde entra a pancada. Good luck, pessoal. Good luck. Vamos lá. Terceiro round. Co Darek, ja już Ci zaraz powiem. Bo chyba problem jest z tym, że ten trening był zmieniany. Bo my jedziemy 5 minut razy 4. Ale widzisz, czyli pewnie część z Was już ma koniec.
Oh my gosh. Eles já terminaram? 91. Ah. No. Gente, Ładnie. credo. Ah, eu saí fora de sincronia. 20 segundos dele. É. O último. Descansar e fazer o último. Okej. Także część pewnie jedzie ten krótszy trening. 3 razy 5 minut. A część, pewnie większość, 4 razy. Trochę dziwne, bo czy ja zmieniałem ten trening, przyznaję, Amanhã eu vou ver. nie wiem, z 15 Mano. minut przed. Amanhã eu vou ver o Mundial, cara. O final do Mundial. Então... Eu não sei o horário do masculino, cara. Domingo vai ter. 9 horas da manhã, Normalnie pedal to jest domingo. tak, że się Longão, gra ritmo leve. przeładowuje. No i mi się na przykład zmienił ten trening. Także może dlatego część ma po prostu ten krótszy. Bom, No możliwe, że właśnie jak ktoś wszedł już w tych ostatnich 15 minutach, bo jak ja dołączyłem, pewnie może 3 osoby, ale mówię, kiedyś też tak miałem. Zmieniałem workout i wtedy normalnie gra się przeładowuje. No, ale może jakiś błąd wszedł i nie wszystkim się to przeładowało. No wiadomo, 3 razy 5 minut. aí, ó, No já to już na tyle descansei, cara. krótki trening, że Ainda falta mais 2 minutos. szkoda e się pocić, nie? Świeże ciuchy. No chyba, że ktoś tylko wietrzy ciuchy kolarskie. Można i tak. Eu não sei se eu vou fazer o próximo exercício, cara. Ou se eu vou pedalar levinho lá no Ruve. Esse exercício... Niemniej, co by nie było, mam nadzieję, że macie jeszcze ten 4. blok. Także za minutę męczymy się po raz ostatni. Kto ma siłę, to dokładamy przynajmniej 1%. Começou com 40 pessoas, tem Ó. 33. Niech będą 2, co by jakieś równe waty były. Okay, last interval. Vamos lá. So be brave. Let's increase intensity a little bit. At least 1-2%. And we see each other in 5 minutes. So good luck. Powodzenia. I lecimy. Vamos lá. Boa sorte.
Hej, halfway. Połowa. Śniemy. Two minutes. Śniemy półtorej. Prawie jesteśmy. Hey, last minute. Go, go, go. Dokładamy. Full power. Increase. Dokładamy. Uff. 90, 94. Oh my gosh. Yes. O, super. Tak, 90. Udało się przekroczyć. No to super. Done. Magnífico. Gente. Ah. Yeah, nice work. Nice work, everyone. Nice That work. was tough. Ah. Yeah, I guess my stream is like 20 seconds off. Usually it is 7 seconds, but I see I did a few free spinning and that stopped my counter, so I guess it can be 15, 20. Ô Anderson, todo final de Please share ele your dá aquele thoughts. alívio. How do you feel? Todos os intervalos.
Mas ele puxa mais peso do que Dajcie eu, né? znać Mais carga. oczywiście, jak wam się podobało, jak ciężko było. O sofrimento é Czy udało proporcional się para cada um. É igual. trochę dołożyć na koniec. Eu acho que esse daí é a cadência. É a média da cadência deles. Eles colocam. So A tomorrow, frequência at cardíaca, the a média same é bem mais time, alta. there will be long 1.5 hour Eu terminei em upper 100%, G2. 100% workout. de intensidade. So be Aí, ó. invited. O Prizemec Very 102. good to ó. work on your fat max zone. And in Monday, our favorite. So thresholds, quite steady, long. Cara, tô em dúvida se eu vou fazer o do David, hein? Tô em dúvida Od se eu razu vou fazer tak się zapytam. o treino do David. Paweł z NKK. Zakładam, że nowotarski klub kolarski. Czy coś innego. Bo generalnie jak widzę ten skrót, to od razu przed oczami mam podjazdy i zjazdy koło nowego targu. I walkę z Albertem. Com 20 minutos. That is quite interesting. Mas isso daí In é this o seu workout FTP? that cooldown is longer than warm up. Bom, eu acabei de comer So probably mais uma goiabada. next week Se eu não gastar, we will essa try energia this workout é perigoso Once eu virar again. lobisomem. Eu vou ter que ir pro treino. to push a little harder. É. So please remember to warm up a few minutes before this workout, because as you can see the warm up is 5 quite minutos. short. Ah, não. Então é exigir muito de você, ô Anderson. Então é exigir muito, cara. 208 a 248, cara, acima do seu FTP. Eu aqui, ó, 5 minutos, ó, 5 minutos. Em 110% Nikt acima pisze. do FTP. 5 minutos já judia de mim, ué. Imagina Pytanek 20. nie macie przed weekendem. Eu Ja já od vou razu sair. Eu já vou Z sair. tego miejsca pozdrawiam Thank you, Mariusza, kolorza, tylko że jestem jego wielkim fanem. Eu já vou sair, vou ficar lá na fila do outro treino. Od czasów jak mnie Eu quero ver a Kiedyś intensidade. na podjeździe pod Alpę zrobił. Resume and ride. Upload. Teraz widzę Mariusz odpoczywa 53 minutos. na 7,5 W. Gente, puxado, cara, puxado. Vamos ver. Aí, ó, mudou, ó, 75, ó. Tá vendo? Tava com exercício de 47 de FTP. Ele mudou, ó. Mudou. De última hora ele mudou a estrutura. No início da live era 3 blocos, era só 3. E o total do treino era 34 minutos. Eu estranhei como é que um treino do Carol tem um TCS mais fraco do que o do David. Eu ainda comentei isso.
Mas ele corrigiu, ó, 75, judiou. Ó, mas esse outro também aqui, não é brinquedo não, ó a estrutura desse aqui, ó. Daqui 5 minutos começa, ó. E eu vou entrar nele. Eu comi a goiabada. Se eu não gastar energia, é capaz de eu virar um lobisomem. No meio da madrugada. Então, vamos evitar isso, né? Vamos evitar problema. Vamos ver. Aí, ó, pedalei 49% de força numa perna e 51% na outra. Jesus, gente, Jesus. Vamos ver. Mas aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, ela vai ser difícil, ó. Essa parte aqui vai ser difícil, ó. Você sai da zona 2, entra na zona 3, depois vai pra zona 4, zona 5. Aí você já tá cansado aqui na zona 5, você volta pra zona 4. Não, na verdade aqui é zona 6. Zona 6, aí você volta pra zona 4 pra depois você ficar na zona 5. Zona 5 e zona 5 alta. Pancada, galera, pancada. Aqui. Mas é isso, cara, é pra fechar sexta-feira com chave de ouro. E outra, já tô descansando, ó, coração a 97. Tava 160, né, galera? 160 naqueles intervalos. Ah, maravilha. E aí amanhã eu faço treino levinho, curto, treino curto, levinho. Hello, hello. Good afternoon. Mic check. Wow. Hello, everybody. It is Friday. Emre, welcome. We are going to have a great session. It's a fun one today. Let's see who we got on the roll call. Hey, John. Good to see you as always. We got Tamo, Richard, Stefan, Martian, John, Mark, Miguel, Nuno, Daniel, Angelo, Tom, Emre, and Jan. Daniel, awesome. Miguel, it is good to be here today. Vão te ver também, DT. Cara, o DT pedala demais, cara. Todo dia, 5 horas da manhã, ele já pedalou 60, 70 km. Just keep spinning it up. Make sure you have water, fans, towel. We're gonna be getting started in just under 2 minutes. Tamo. Rafael, Mark, Tom. Cara, hoje não tem um brasileiro Got a aqui. good crew here today. Só eu. Good to see everybody. Ué, cadê a turma, gente? So I'm just gonna just. Eu acho que bateu a canseira Hey, acumulada. Sorry. Bateu a canseira Sorry, I just acumulada. positioned my mic a little bit. Tom, what's up, buddy? All right, less than a minute, and then we kick off. Quanto tempo de treino? 48 awesome, minutos. great. Is that your 48. real name? I don't think so, but you are here. Maybe it is your real name. That'd be pretty cool if your name was Awesome Grape.
Micah, good to see you. All right, here we go, everyone. 5 seconds. Spin it up. And we are off. Welcome, everybody. Rosa, good to see you last minute. Got in there. Welcome, everybody. It is Friday. My favorite day of the week because I get to be here. Welcome to another Mywhoosh live coaching session. My name is DT. I'm one of the coaches here at Mywhoosh, and I am so honored to get to spend some time with you all today. And today, it's a bit of a mixed bag. This is the second half of this ride is more like a race simulation. So we're going to be doing some anaerobics and VO2, steady state, mixing it up, not a lot of recovery. Kind of keep the body guessing. It's a mixed bag today. And there's a reason for that, as always. Or an inspiration, I should say. So Miguel has already mentioned it in the chat, but if you're a fan of cycling esports, if you're a fan of racing on Mywhoosh, this weekend is the UCI World Championships in Abu Dhabi. The top 20 male, top 20 female riders in all of esports, live in person. It is going to be incredible. So I think it's probably around 5 or 6 in the evening, Abu Dhabi time tomorrow. For me here in the US, it's right around 9 a.m. start time for the men, at least. So I am really excited. Really excited. But we got to do Tamo's, we got to do Tamo justice. We'll do a quick little recap of Euros last week for cyclocross. Toon Aerts won for the men. Incredible podium sweep by Belgium. And the Netherlands swept the podium in the women's race. Forget some of the women's names. I forget some of the men's names too. Yes, I'm on erg mode. Always keep erg mode on for these, Emre. If you're not doing sprints, it's easier, and I have to chat, so I can't focus as much, but yeah, I am on erg mode. But anyway, the Mywhoosh social media team has been crushing it. The content over this past few days regarding Worlds has been incredible. If you've been on Instagram or on Facebook, hopefully you've seen it. Yeah, Jan, I'm so happy for Toon. The entire Belgian team for the men did incredible. It was nice to see him get a comeback win after his suspension, so he was very happy. It was great to see. But I'm all in on the esports tomorrow. I'm so excited. But before we get too far, you know, every workout we do is led with a really good warm-up. You know, and for those, I always say this because it is so important. You know, the warm-up accomplishes 3 things. 1, thermodynamics. Actually get the muscle warm so it's stretchy. You know, less chance for injury. And that is a good thing. 2, we want to make sure, like, if you were sitting or not pedaling or standing, we're going to get blood flow into the working muscle. And as soon as you start pedaling, we're using any muscles, it starts to deoxygenate a bit, and the body responds by sending fresh blood flow with oxygen to that area. So that's what's happening here during the warm-up. And lastly, some specificity towards the workout, both in terms of wattage and heart rate. So today is a bit of a mixed bag. It's kind of hard to like pinpoint an exact kind of like specificity. So after this, we'll do a little break.
Then we'll hit zone 2 with some sprints. And then we'll do a big aerobic base, a few minutes there before we get started. So that is that, but I am so excited for tomorrow. It looks awesome. The courses and the format are incredible. And last year, the racing was insane, but the coverage not so great. And I think the Mywhoosh team spent a lot of time on the courses, the design, but you know, if you can already get a sense from the social media this year, the courses are going to be, the courses were well designed, but the coverage, so for the viewer at home. So if you're watching on YouTube, going to be a lot of fun. Should be really good. You know, the heavy favorites in the men's race from Germany, Jason Osborne. Michael Vink was supposed to be number 2, but he pulled out this week due to illness, which is sad. And then today, I think Lionel Yasin had a crash in training. Saw him a little bit bandaged up on his arm. Maybe just some road rash, but should be good to go tomorrow. But a lot of heavy hitters there on the women's side. Mary Kay McCarthy. She's been winning tons of SRC here on Mywhoosh this year. Gabrielle Guerra. She used to do some live coaching here. Again, she's perennial second place in SRC. And I assume that she's not coming to Abu Dhabi for second anymore. So I wish her success. She's incredible. She's Brazilian, but lives and is married to Nathan Guerra here in the U.S. But she'll be racing on behalf of Brazil tomorrow. So what a great honor. U.S. ladies have a good contingent. I think they have 5 or 6 out of the 20, which is great. Should see some really good team dynamics, hopefully. One of the ladies that's racing for the U.S., Kristen Kolchinsky, is from New York like me. She lives on Long Island like I do, further out east, but again, that's so great to have some local representation there. A lot of pride. She's a fantastic climber. Hopefully she gets a shot at the podium tomorrow. And it's 3 stages. We have 3 stages. You have a climbing stage first. It's similar to the zombie event, if you've done that, where you just keep going up and up and up and you don't want to get captured. It's the same thing tomorrow. So the riders will just be going up and getting eliminated. Emre, we can bet. Yeah, we can bet. I'm sure the odds are pretty heavy for Jason and Mary Kate, but we like to make our predictions here, as always. And also on the men's side from the U.S., Hayden Farmwatts Pucker, one of the only people on planet Earth that can do 500 watts for an hour, FTP of 500 watts or something. It's crazy. Took 5th last year. I think he's showing up in Abu Dhabi for a podium as well. We'd love to see that. All right, we have just over a minute here. I'm getting a little bit away from the workout, which I can do. Talk a lot about bike racing here, and I love it. And for Mywhoosh users, riders, and eSport fans, this is a big weekend. So sorry if I'm getting a little bit away from the workout and just chatting that up, but I'm excited. The entire Mywhoosh team's excited. It's gonna be great. Yeah, so about 45 seconds, we're gonna get through some on and offs. 10 seconds on, and then a recovery period will be 50 seconds, and then we'll get some rest for the next part of the warm-up. It's a long warm-up today, everybody, and not so long of a ride.
because that the race simulation is gonna be pretty intense. But as always, we smile, we do it as a team, and we get through it. So for these upcoming sprints, very high watts for 10 seconds. Get the legs flying, like over 100 RPM. Here we go, 3, 2, come on, 10 seconds. Just push it through, you got it. We're just warming up. And relax. Perfect. Emre, who do you have? Who's your, if you're gonna bet, can't bet real money, but I'm willing to wager next week's workout on it. You can pick it, but, or 2 weeks, I guess, because we gotta see what the results are and see how we did. All right, we have another, in 10 seconds, we have another sprint coming up. We have 4 of these in total. Yeah, Emre, all machines. Crazy. So just to give you an example, Emre, Jason Osborne, who won, he's won the UCI Worlds twice, won last year, won the semis. His average power across all 3 stages in the semis, 6.7 watts per kilo. 6.7. Like, that breaks my brain. Like, just broken. Like, look at what you're gonna do for this sprint. Look, just watch. Yes. Emre, it's insane. Who knows, Tom? Who knows? But, Tom, speaking of that, it's a really good point. There's new protocol this year at UCI Worlds put in place by the UCI for rider safety. They have shortened the window of weigh-ins. So when you have a shorter weigh-in period time, what that effectively means is you're going to be racing at the weight that you weighed in at weigh-ins. Yes, less dehydration. Good call. And that was my second part. So the riders are going to be a bit healthier because they can't cut as much weight. Or I'll go on it. Hold on, 10 seconds. 10 seconds, here we go. Last sprint. All right. Francisco, boa So tarde, now we cara. got some Beleza, mano? recovery. About 3 minutes of Mano, recovery. Como que And eu then we have tô? an aerobic piece and then more recovery. So long Fiz o warm treino up. do Carol, So Tom, Quase morri. not only does the E tô aqui, shorter iniciando weight esse. window, Então, não sei como é que eu tô, promotes não. them to not lose Mas weight eu tô. before the race. So they're going to be Vivo. riding at their real weight. Ou And on quase. top of that, they have to pass a dehydration test or a hydration test. So they're Mano, not going to be able to dehydrate themselves on Transbordando healthy saúde e levels. força, cara. Graças a Deus. You know, I think this is great É ou não é? for 2 reasons. One, yeah, so sensible. You know, it Ou pelo menos promotes eu acho, né? rider safety. And I'll tell you this, sometimes, like, if you're losing quite a bit of weight and then you go and race at a different weight, like the watts per kilo are off the chart, I think we'll see more sensible numbers as well. So it's just great. It's just, it'll be better competition, a better environment for the riders, safer for everybody involved. I think that is fantastic.
All right, so in about a little over a minute, we're gonna have a 4-minute aerobic set Sexta-feira magnífica. and then a little more recovery to end the Bem warm-up. lembrado. But if you look, we're already Exatamente. 15 minutes into this ride. I don't know Jan, but I have some friends that have been on those teams, like for the US at least, which are really interesting. Jason Osborne is a rower. No, Tom. Lionel Vuasin was outside. He was riding around Abu Dhabi. Wherever, you know. So Emre, we should all be around 90 during the race portion today. When you see the anaerobic components in red, Magnífico. maybe we'll go 95 plus, but 85 to 90 for today. Grab some water. Ah, mas é uma palavra boa. Alright, so we got 4 minutes poderosa, here. cara. Let's keep this one Hell right no. around 90. A little lower, a little higher is okay, but not too much on either side of that. É, fazer uma zona 3 agora magnífica, cara. Só pra quebrar o clima e ficar só uma vibração positiva. This should just be, again, we have some aerobic components in the workout, Ah, so we're just getting there. cara, 4 minutos. 4 minutos zona 3. Eu fiquei 5 minutos em zona 5, cara. 4 Yeah, minutos this em is zona really, 3 you know, agora I é can't say that mamão this com is açúcar. VO2. I can't say that this is aerobic or threshold. This workout's gonna have everything. It's a mixed bag of everything. So Quem, Jazzy? it'll be awesome. So we have Micah, Rosa, Angelo, Ciabello, Rafael, O Stefan, David? Tom, David ou John, Carol? Nuno, Mark, Miguel, Marcin, Tamo, Emre, Richard, Awesome Great, David Thompson. Jan. BT. David Probably missing Thompson. people Olha o 'cause nome it's dele aí, ó. going. Cadê? Rafael, Vai aparecer uma bandeirinha aqui do lado. but welcome and hopefully Richard. Hopefully everybody has a great session today. Olha lá, ó. David It's gonna be a Thompson. lot of fun. When you don't really know, this one won't let you get into a rhythm. It's just kind of random. So it'll be awesome. Such a fun time. Towards the end, we'll be hurting as usual, but it'll be great. Eu acho que finalizando essa zona 3, So Emre, if you no want my descanso eu vou no prediction, banheiro. I have hopes, but I think Jason Osborne Fazer and força com McCarthy vontade de ir no on the banheiro, não. women's side, Mary Kay, I think they're going to take it again, repeat. I think if anybody, the women's race will have more of a potential to see the title change hands than the men's. I think Jason Osborne, he's just on another level. But Peter Sagan was at the arena today. So, Tom, round 1 is raw. Round 1 will be weightlifting on wheels. Round 1. That's the elimination hill climb. The sprints and the puncher race will be tactical. So races 2 and 3, a lot more tactical. Race 1 is just FTP, raw watts. That is weightlifting. But because the other ones are point races. So the first Espetacular, Francisco. Magnífico, the first Francisco. race is just how Magnífico esse long you treino. can go on the climb Magnífico. before you can get eliminated.
Races 2 and 3 have a points component. Ô, bobo, você tá carga pesada, hein, Francisco? Três atividades em um dia. There was, if you looked at the semifinals, you Magnífico. know, a lot of riders Vou lá no banheiro. that did well Um minuto? Não. on race 1 Vamos ver and quanto 2 tempo. did not do well on race 3. So, and they were like in contention to get to the finals and lost it. So, very much tactical, and tactical over 3 races too. It's going to be great. Each race is around 15 to 20 minutes, Tom. So I would check it out. You have nothing to lose. It's a free stream on... Yep, exactly, Tom. You have nothing to lose. It's a free stream on YouTube, on the Mywhoosh channel. I think you'll enjoy it quite a bit. And hopefully you have a lot of pride knowing that you're a Mywhoosh athlete. You use Mywhoosh, and that's where the race will be held. I was going to use one of the courses today, but I wasn't sure if I get in trouble for that. So I didn't want to do that. Give the riders the World Championships the first crack at it. All right, so just under 2 minutes. So if you want to kind of make sense of what we're about to do, the first 3 rounds are step downs. So it's going to be anaerobic, VO2, steady state, like sweet spot. And then it's going to go anaerobic, steady state zone 2. And then the second half goes up. So it's kind of like if you want V shape. So it descends and goes back up. And of course, the hardest bits are going to be at the end. But we always, we suffer here together. Always. There's no shame if you come to these workouts and you're not able to complete them. If you fail, you could either, you just fail, and that's that. Or you can turn the bias down, turn the intensity down in the top. There's a button. There's, if you try and fail, no problem. But what we don't do is we don't quit. We don't quit on our team here. We don't quit on ourselves, because that's behavioral. If you're new here to me, it's okay. I've failed before on screen. We've all seen it. But we don't quit. All right, here we go. Once we start, this workout doesn't stop. 30 segundos, hein? Eu tô atrás deles, 30 seconds segundos. Eles já começaram a pancadaria. Keep it reasonable, the cadence. There we go, Stefan. Great job. Tom, doing amazing. And we're going to go just above threshold now for 2 minutes. All right. Just hold it. I know this one hurts. It'll get easier. Keep it going. Great job, Miguel. Tamo, awesome.
All right, 1 minute. Think of this in threes. We're almost done with round 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. All right, here we go. Down below threshold. Perfect. Here we go. Breathe. Recover. We got one more hard ramp in 90 seconds. And then we have a few minutes of easier intensity. Easier than this. Chama. Miguel, Nuno. Chama. Muito bom. Looking good, team. I told you, no real recovery. We're in a race. We're sitting in the peloton here. Yeah, you should be able to draw more power with clipless. All right, 10 seconds, so we go hard. For 45, then it's gonna get easier. All right, 3, 2, all right, here we go. Já esquentou o corpo de novo, novamente. Mas eu já tô fadigado. Ah. 20 seconds, come on. Here we go, 3, 2, ease off. Keep some meat on the pedals. Little pressure. 3 minutes here. Recover. We have 6.5 minutes easy. Aerobic. Descanso. Descanso, bem-vindo. Emre, I use the Lukios pedals. The blades. Love them. Ah. Awesome, Grape. Keep it up. Great job.
This is fun, huh? It's hard. Yeah, you're doing great, Grape. Só mais 18 minutos. Emre, where? Which one? Ah, that's Canada. Hey, nice. Oh, Canada, yeah. Yes. That was another event last weekend. In Spain, the 70.3 Worlds. Wow! Women's race, incredible. Boa tarde, Luiz. Lucy Charles. Beleza, cara? Just a motor. Beating Taylor Knibb. Uau. Great battle. Esse é o segundo treino, hein? And, O primeiro the foi de men's judiar race com o with Carol. Christian coming in second. Luiz, That was with, amanhã, can't say his name, a but final. it was an awesome battle. Sprint finish. Que horas vai acontecer, Não. feminino e o masculino, cara? Pra você aí, ó, fala o horário seu. E pra cá eu converto. Yeah, the women's was awesome. Eu tô meio perdido no horário. Vai destruir, Luiz. Eu vou ver, cara. Eu vou ver a estrutura do seu treino, qual que vai ser. Hoje foi puxado You aqui a pra mim, cara. triathlete, Tom? Sounds like it. They're also better for bare feet. If you're gonna ride without socks, try shoes. Oh, nice. Yeah, I've done 3 Ironmans in my life. Valeu, Luiz. Not in the Valeu. last decade, though. Este é I o just ride the horário bike now. de Portugal, né? O seu aí. But Tom, Emre, Tom is right. An amazing pair of shoes and a bike fit and clipless pedals, very important. Very good performance, safety, comfort. It's all good. All right, this is our recovery here. So let's drink up. After we start going back up the pyramid, we have 11 minutes of work. Cara, então vai ser 8 horas da manhã aqui e meio-dia. 8 horas pra mulher e meio-dia pra homens. I'm not sure about that, Tom, but yeah, I think going to a bike fitter will be important for the system. Saddle, arrow, cleats. Hoje Yeah, foram nutrition's huge. no Carol, 5 minutos, Always fuel, never under 110 do FTP. 5 minutos, 4 Oh, vezes. nice, Tom. All right, here we go. Minute and a half here, and then it's gonna get ugly. We need to stay relaxed here, everybody. So just take a look at the camera real quick. 3 things we're gonna do. Don't do this. Make sure shoulders are down and relaxed. So that's 1. 2 is we're gonna be like a duck. We're gonna keep our upper body still while our legs are going. Think of a duck. Calm on the surface, but going pretty quick underneath us. And 3, it's not about pushing up and down. It's forward. Push the whole circle. Get all that power. Ô All right, we're Luiz, still já going to be under passou threshold pela sua for cabeça the next minute 30 after this. alguma Slightly under vez threshold. de participar dessa final, mano?
de algum ano futuro? Não pergunta pra mim não que... Come on, commit. We have 9 hard minutes. 9 hard minutes and we cool down. All right, bring the cadence up a little bit to 90, 95. Great job, everybody. Rosa, doing great. Here we go, team. Oh yeah, Richard. I've been sweating. I have another fan over here, but I don't want it to hit the mic, so I keep it off. So yeah, it gets hot. This push is only gonna be 30 seconds. And then we have some long, steady work. Yes, OnlyFans. That's the website that only sells cooling products for Mywhoosh. All right, here we go. 30 seconds. A bit niche, yeah, it is. Luiz. Come on, 10 more seconds. Then no more of these pôr o pushes. pé no chão, né, cara? Os 20 melhores. All right, settle in. Below threshold, 3 minutes. Come on, we have 7 minutes left. We'll get through this. The last 4 are gonna be hard, but we're gonna fight like we always do as a team. And just think about racing your bike. That's what we're imagining. Eu acho que as semifinais é possível. Você roda junto The com o next Nicolas 4 Fournier minutes, e the ele last foi 4, para semifinal, né? should be about what you can hold for 10 to 12. So, doable, but we have a lot of fatigue. But we have to focus. Possible if we focus. We've come so far. We're not going to give up now. Ah. Gente, quase finalizando. Sexta-feira com chave de ouro. Magnífico, cara, magnífico. I'm not going to let you fail. Come on. If you wanted to quit, you would have left already. Mais 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos. 5 minutinhos de pancadaria. You have my permission to fail. Vamos lá. Just nobody gives up.
É. Come on. Thanks, Tom. I'm having a blast. It's hard, though. Very hard. All right, here we go. Get a little cadence lift. Try to keep 95, so if you fall, you'll be okay. Great job. We're working hard here. We're at the end of a race. Everybody hurts. Who's gonna give up first? Not us. We got 3 minutes left. 3 hard minutes. No quit. Focus, hard work, suffering. That's why we're here, to get better. Be better than we were 40 minutes ago. One minute left, and we get our final minute. 2 minutes total. How bad can you suffer? Come on. People have already quit. It's here today, not you. Come on. Don't be the quitter. Come on. 1 minute left. Go. 1 minute. Focus. Pain. Make friends with it. Come on. We're gonna do it. Everyone's gonna finish. Vamos lá. Último Let's minuto. go. 30 seconds. Come on. $20. Hurt. I hope this hurts. Come on. Give me 10. Everything you got. There's the Muito. finish. No finalzinho sofreu. We did it. E já tá desgastado, cara. Mas também tá quente. Yo, so proud. That was hard. That was a hard one today. Eu fiquei fora de sincronia. 30 So proud. segundos dele. Wow. So proud. What do we got? Who's alive? Nuno, Chama. Miguel, Chama. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mark. Rosa, Tom. Micah. Rafael.
Hold on. John, Jan, Tamo, Richard, Marcin, Umre, Emre, Awesome Grape, Marcin, yeah, we did it. All of you, we did it. Yeah, John. As a team, we do it as a team. So, yeah, right to the edge. This was a race effort, you know, perfectly paced where if we had to go another 30 seconds, I know I would have failed. It was perfect. We all did it. We all should be proud. Protein, carbs, good sleep tonight, everybody. Recover. This was a big session with no rest. Ô Luiz, You know, eu normally vi you could do watts with rest. sua Cycling District, cara. This was Parabéns, actually terceiro like a lugar. race. So, Uau. yes, great job, Marcin. So I hope all of you É, eu tava fazendo o are treino, eu vi. alive, barely, but barely. And I hope everybody has a great weekend. Please check out the UCI Esport Worlds. Mywhoosh is doing an incredible job on social media, showing behind the scenes and getting ready. And thank you, Emre. And yeah, the race tomorrow is going to be insane. And if you're not a fan of elite esports racing, I hope maybe tomorrow changes your mind. And maybe you'll get motivated to try a race by your own. Plenty of racing all over the place here on Mywhoosh. So I hope you'll be motivated. Tamo, always that moment, the moment in today's ride where we're suffering, trying to get through it, and you're talking about OnlyFans is, I'll never forget that, Tamo. É, eu vi isso. Richard, incredible, great to see you again. You are all friends. You're all my family, my team. É, Again, I am here every single Friday at this time 4.8, Luiz. if you are Parabéns. new- 4.8. to Mywhoosh or live workouts or to me. Please join. We love doing this together, suffering and yeah, it's just, we just raise each other's levels. So if that's something that you're interested in and you loved it, just come back. Jan, yes, OnlyFans, they sell the best cooling devices for indoor cycling. All right, we need to get our dab as a sign of respect and another workout done. Richard, is this time at 20 CET? This is 2 o'clock here in New York. There was a difference in switch from US to Europe time zones for 1 week. So this is where I should be now in the future. All right, thank you guys. Quase que eu não agradeço. Ah, e ainda foi errado. Ah. Vamos ver como é que, se eu pedalei torto ou não. Resumo. O treino com Carol eu fiz 49% em uma perna, 51% na outra. Esse segundo treino, porque eu já tô mais cansado, 48% em uma perna, 52% na outra. 52% na outra. Teve um Ironman que eu fiz, o último Ironman que eu fiz, 2 horas e meia. Mas foi zona 1, zona 2. Eu pedalei 50% em cada perna. Depende da intensidade, né, cara? Depende da intensidade, eu tô vendo aqui. Bom, magnífico, cara, magnífico. Aí, ó, a pancadaria. Ah, cara, sexta-feira concluída com sucesso, cara. Finalizou, gente, é só alegria. Que alívio, cara, que alívio. Eu vou finalizar, né? Resumo, end ride. Já foi feito o upload, posso descartar.
Uau, gente, magnífico, cara, magnífico. Eu tô cansado, cansado. Sexta-feira eu já fico cansado porque é o final da semana. Eu sinto um cansaço. Na sexta-feira eu já percebi um cansaço. É o cansaço da semana. Eu sinto isso. Mas já passou, cara, já passou, que agora é só alegria. Maravilha. Ô pessoal, gratidão quem acompanhou os treinos. Gratidão. Hoje teve inscrito no canal, teve gente que se inscreveu. Gratidão aos novos inscritos, galera. Tá fazendo o canal crescer. Magnífico. Eu vou me preparar aqui, vou assistir um pouquinho o treino do Luiz. E amanhã, gente, amanhã, hein? Amanhã é a final, pessoal. Procura o canal do Mywhoosh. Não perca a transmissão, não. Vamos torcer pra Gabriela, né, cara? A brasileira. Talvez ela pegue o primeiro lugar. Com certeza o primeiro lugar é dela, porque o segundo já foi o ano passado. Esse ano é o primeiro. O primeiro lugar é dela. Pessoal, gratidão. Até os próximos treinos. Fui, pessoal. Valeu!